But in order to, for example, we need to deep space images. So we have such. So the purpose is it is a unique structure. Or it is sent to space from the sea level, 35,000 or 35,800 meters, just like on our country, for example, on Europe or on America. So one is the orbit around equator. So it is there are also other types of satellites in order, usually for Earth observation, low orbit, sun-synchronous orbit. When the satellite is turning around the Earth, we transfer orbits. It is true for all other missions also. Another space technologies and broadcasting was on this. Those days were so important for us. The first question I usually get is who are you and what do you do? So I just start with a couple of career highlights. I grew up in an era when the United States was striving to put a man on the moon. Io, you see that right there? That is a volcano on Io. Nobody expected this, right? Nobody expected to go out and find volcanoes. Okay, I was 8 years old when we landed on the moon. If you told me then that by now, by 2023, that nobody would have been back, I'd have... 2024 sonu, 2025 başında ilk TürkSat zincirinin uydusunu yerli yapımı olarak uzaya göndermiş olacağız. Bu uydu teknolojileri üretebilmek ve onu yukarıda işletebilmek ayrı bir güç. Türkiye bu teknolojik birikime sahip olduğunu dünyaya göstermiş olacak. Yürüyen 2 proje var. Bunlardan birisi uzay istasyonuna bir Türk astronot gönderilmesiyle ilgili. Bunların da eğitimleri yakın zamanda tamamlanmış olacak. Ve bu yıl sonu ya da önümüzdeki yılın başlarında Türk astronotları uluslararası uzay üssüne giderek orada bazı deneyleri yapar hale gelecekler. Bir diğer projemiz de Türkiye'nin yürüttüğü Ay'a bir uydu göndermek. Gezegenler arası seyahatte belirli bir yörüngeye girmek, o yörüngeden çıkmak, bir başka uzay cisminin yörüngesine girmek ve bunlarla ilgili hesapları yapabilmek oldukça güçlü bir birikim istiyor. Türkiye'de bu birikime sahip ve bunu da gösteriyor olacak bu ilk ay programı çerçevesinde. O da önümüzdeki yıl içinde biz onu planlamış ve göndermiş oluruz. Biraz anlatır mısın? Yapacak önce Türkiye etrafında bir yörüngeye girecek, daha sonra o yörüngeden çıkacak, ay etrafında bir yörüngeye girecek ve daha sonra da ayın yüzeyine bir sert iniş yapacak. Bu yolda giderken de uzayla ilgili çok ayrıntılı resimler çekecek. Yol üstünde giderken ve iniş esnasında elde ettiği hem görüntüleri hem de diğer ölçtüğü bilgileri bize göndermiş olacak. Sert iniş yaptıktan sonra da zaten irtibatımız kesilecek. Well, complex question, that's more of a policy question for NASA headquarters, right? But the world, I believe, not just the United States, has a renewed, focused interest on the moon. We want to explore space. There's been talk about, do we emphasize the moon? Do we emphasize Mars? The reality is that the moon is closer, and to develop the technologies we need to explore and to do those live off the land type of things that I talked about, the moon is a reasonable place to start. And again, that's a policy question more than it is a technical question, and I'm more on the technical side. Tabii bu aslında politikacıların, karar vericilerin cevaplaması gereken bir soru ama baktığımız zaman sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok farklı noktasında uzay görevlerine olan ilginin arttığını görüyoruz. Hem Ay'a yönelik olarak hem de Mars'a yönelik olarak. Tabii Ay daha yakın olduğu için geliştirdiğimiz teknolojileri uygulamak orada daha kolay olacağı için, bu teknolojilerin gelişimini takip etmek daha pratik olacağı için şu anda Ay'a yönelik yoğun bir ilgi var. Ama tabii ki bu karar vericilerin yanıtlaması gereken bir soru, benim gibi teknik kişilerden ziyade. Okay, I'm not aware of anything that would get you to the moon faster than the 2 to 3 day cruise that we did for Apollo. I'm not aware of it. There might be something, but I'm aware of projects looking at how to get to Mars more quickly. But again, the moon is only a couple of days away.
Bildiğim kadarıyla Ay'a yönelik yolculukların ortalama 2-3 günlük bir süresi var ve bunları daha da kısaltmak için şu anda bir girişim yok. Ama Mars'a yönelik seyahatlerin, gelecekte yapılması planlanan seyahatlerin kısaltılmasına yönelik çok ciddi çalışmalar devam etmekte. What we're talking about is going back to the moon in a sustainable way, right? Apollo was about many things, and we put boots on the moon, and we landed 6 crews on the moon, and then Apollo was over. And now we want to do a sustainable program to create a presence in cislunar space and on the lunar surface. Hence the involvement of American industry, right? And using industry in such a way that NASA is not the only customer, but NASA is ultimately one of many customers who wants to do things on the moon. So Artemis specifically, right, refers to that broad NASA program to get us back to the moon. So those missions I was showing you are the near-term Artemis missions, establishing that technology and that capability to get us back to the moon. So if you think about what we did with Apollo, right? We did a series of steps. We launched those rockets without people on board, right? And then we went to Earth orbit. And then we left Earth orbit and we circled the moon and then we landed on the moon. And this is a similar progression, though faster, right? Because we've done it before. So Artemis 1 was the first test of the Space Launch System rocket, the Orion capsule, and the service module. Artemis 2, right? Artemis 1 had no people. Artemis 2 is going to fly with people. That'll be the first test of that architecture with humans on board, okay? And we will go farther than humans have ever been, and we'll get that view of Earth and the moon system that no human eyes have seen. And then the next step is to land with people using the human landing system that I discussed. Bildiğiniz gibi ilk Ay projesi 1960'lardaki proje Apollo'ydu ve Apollo'nun temel amacı Ay'a ayak basmaktı. Şimdi o Apollo projesi kapsamında birçok aşama gerçekleştirildi. Önce yörüngeden çıkan bir araç, daha sonra insanlı araç, daha sonra da Ay'a inen insanlı bir araç olmak üzere. Benzer bir gelişim süreci Artemis projeleri içine geçerli ama çok daha hızlı şekilde ilerleyecek. Artemis projelerinin, Apollo projelerinden temel farkı daha kalıcı, daha sürdürülebilir bir bakış açısıyla bu uzay görevlerinin gerçekleştirilmesi. Fakat benzer bir şekilde kademe kademe ilerleyişi Artemis projelerinde de görüyoruz. Artemis 1, Orion kapsülüyle ilk olarak atmosfer dışı bir misyon olarak gerçekleştirildi. Önümüzdeki sene hayata geçmesi planlanan Artemis 2, insanlı ilk uzay aracını içeriyor. Ondan sonra da Artemis 3'te de ve daha sonraki aşamalarda da Ay'a ayak basmayı ve orada kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı planlıyoruz. Sure. So I spoke to, what I perceive the benefits to be during my talk. I will say in terms of when, I believe the current schedule, you should check this, right? I think the current schedule for human beings is 2025, but I would check that on the web. I don't want to speak for broader NASA on that. In terms of how people on the Earth can benefit, right? I don't know if anybody heard my talk, but I addressed that in depth. With everything from, the space economy, right, to the technologies that we develop and spin off to just the inspiration. I believe that space inspires us and brings us together. İnsanlı ilk uzay aracının Artemis projesi kapsamında 2025 yılında Ay'a inmesi planlanıyor ve Ay'da gerçekleştirecek çalışmalar sadece orada bulunacak bulgular açısından değerlendirilmemeli. Bu bütün süreç başından sonuna birçok endüstrinin gelişmesine olanak sağlıyor ve yan endüstriler oluşmasını da sağlıyor. Dolayısıyla bunun insanoğluna çok büyük bir faydası olacak. Have seen this, okay? The Saturn V rocket, the largest rocket at the time, the largest rocket until just recently when we flew the Space Launch System, enabled humans to leave Earth orbit and go to the moon. Okay, so the vehicles we use, the spaceships that we use. Okay, this is the service module, rocket propulsion, rocket thrusters, power,